ఇలా పొల్యూషన్ ఉన్న ఏరియాలో ఎలాంటి సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకోవాలి మ్యామ్? మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి? యాజ్ ఐ సెడ్, కోస్టల్ ఆంధ్ర సైడ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ సన్ స్క్రీన్స్ యూజ్ చేయండి. మీ డర్మటాలజిస్ట్లు అంతా క్రీమ్లు రాసేస్తారు, మా మొహాలన్నిట్లనే. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీజనల్ చేంజెస్. ఓకే, ఇన్ని రకాలు ఉంటాయా? బోత్ తెలుగు స్టేట్స్లో చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కానివ్వండి, విజయవాడ కానివ్వండి, ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఇలా పొల్యూషన్ ఉన్న ఏరియాలో ఎలాంటి సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకోవాలి మ్యామ్? అంటే ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఆ రొటీన్ కూడా ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి? Not just pollution, there's humidity also that you should consider. ఓకే, When you're going to the coastal areas, అక్కడ హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది. సో I have a patient who used to come coastal Andhra and he used to say, డాక్టర్ మీరు పెట్టిన సన్ స్క్రీన్ 2 డబ్బాలు పూసేస్తా, still it get washed away with the humidity. Please do something about this. So in such cases, I usually tell them to apply something matte finish. ఓకే, It doesn't go, or a gel finish. Skin type ని బట్టి ఉంటుంది. If you are an oily prone skin, gel finish ఉన్న సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకుంటే it's always better. It will stay, it will not wipe off. ఓకే, And sunscreen, the first thing they do is apply sunscreen only. ఓకే, Base, apply a moisturizer and then nice thick moisturizer and then apply a sunscreen, gel sunscreen. ఓకే, That will remain. And use a waterproof sunscreen, water resistant sunscreen. There are a lot of water resistant sunscreens in the market. Use water resistant sunscreen. దాంతోనే ఉన్నదంతా వెళ్ళిపోదు. ఓకే, So sunscreen will prevent you from tanning. Sunscreen will also prevent you from the previous effects that had on your skin. అంతకంటే ముందు ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ నుంచి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా ముందు ట్యాన్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది సన్ స్క్రీన్. సో having a good sunscreen is very important, especially if you're talking about pollution ఓకే, and also the humidity part. వీళ్ళిద్దరికి హ్యూమిడిటీ ఉంటే వాటర్ రెసిస్టెంట్ సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, పొల్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళకి దే విల్ డెఫినెట్లీ అప్లై గుడ్ సన్ స్క్రీన్ విత్ అ హైయర్ SPF. At the same time, make sure that they're washing their face at least twice, thrice daily, like breakfast time, lunch time, dinner time, ఓకే, and then reapply their sunscreen. ఓకే. ఇన్నిసార్లు పట్టించుకోవాలా? ఆ సన్ స్క్రీన్ అనేది అట్లీస్ట్ 3 times పెట్టుకోవాలి అని చెప్తాం. బికాస్ ఎవ్రీ సన్ స్క్రీన్ యాక్టివిటీ విల్ రిమైన్ ఓన్లీ ఫర్ 2 to 3 hours. 3 hours తర్వాత మీరు ఆ ఫుల్ బాటిల్ పెట్టుకున్నా కూడా 3 hours తర్వాత అది అలానే ఉంటుంది. దాని యాక్షన్ ఏమి ఉండదు, యాక్షన్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో అందుకే రీఅప్లికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాము. ఓకే, సో ఇన్ మై ప్రిస్క్రిప్షన్ ఐ సే రైట్ 9, 12 or 1 and then 4. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం, లంచ్ టైం. ఓకే, ఈవినింగ్ బయటకు వెళ్తున్నారు అంటే ఈవినింగ్ పెట్టండి. బయటకు వెళ్ళట్లేదు ఇంట్లో ఉన్నా అంటే ట్వైస్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఎనఫ్. బట్ 1 application is not enough. బికాస్ 1 application will not give you application full day. ఓకే, కనీసం 2 సార్లు పెట్టాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్డ్. we're eating 2 times a day. 2 సార్లు తింటున్నాం. తిన్నప్పుడు చేయగలిగినప్పుడు జస్ట్ అప్లై సన్ స్క్రీన్. దట్స్ ఆల్. సో 2 times sunscreen will help you. Whichever polluted area, whichever area that you are in, sunscreen definitely helps you. But కరెక్ట్గా సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. యాజ్ ఐ సెడ్, కోస్టల్ ఆంధ్ర సైడ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ సన్ స్క్రీన్స్ యూజ్ చేయండి. హైయర్ పొల్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ చెక్ యూర్ స్కిన్ టైప్, లేదా ఇంకేదన్నా చేసి వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ యూర్ స్కిన్. అది కూడా ఉంటుంది. ఓన్లీ సన్ స్క్రీన్స్తోని పొల్యూషన్ వచ్చిన డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని తీసేయలేము. ఓకే, విల్ ఆల్సో గివ్ యూ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కదా. విల్ గివ్ యూ మాయిశ్చరైజర్, వైటమిన్ సి ఆర్ సమ్ నైట్ క్రీమ్. ఆ డ్యామేజెస్ అన్ని తీసేస్తాం. కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న పొల్యూషన్కి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయాలి విత్ హైయర్ SPF. మేకప్ విత్ SPF అని ఉంది, డాక్టర్ ఇది వాడతా. నో, యూ డోంట్ డూ దాట్. యూజ్ అ ప్రాపర్ సన్ స్క్రీన్. ఓకే, Why do you want to waste money on something and then damage your skin and then come to your dermatologist ఓకే, and then say, మీ డర్మటాలజిస్ట్లు అంతా క్రీమ్లు రాసేస్తారు, మా మొహాలన్నిట్లనే. థింక్ డాక్టర్స్ రాసే మెడిసిన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి. అది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. డాక్టర్స్ రాసేది ఈ స్కిన్ టైప్కి ఈ సన్ స్క్రీన్ సరిపోతుందా అంతే రాస్తాము. దీని డబ్బు ఎంత, ఇది హై ప్రైస్. యాజ్ మచ్ as I know, no one thinks like that. There may be people doing that, but as much as I know, including me, we don't do that. ఇది ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంది, ఇది అమ్మేషన్ రవికి అట్లా. we don't do that. ఓకే, Because sunscreen is something that's going to protect your skin. We became dermatologists to protect your skin and hair, ఓకే, not to make business out of your skin and hair, right? So importantly, please follow the instruction of using a sunscreen no matter what the pollution, humidity or location, area, zone, season. సారీ, వింటర్ కాలం, రైనీ సీజన్, అట్లా ఎన్ని కాలాలు ఉన్నా సన్ స్క్రీన్ మారుతుంది. చలికాలంలో యూజ్ చేసే సన్ స్క్రీన్ వేరే ఉంటుంది, వర్షాకాలంలో యూజ్ చేసే సన్ స్క్రీన్ వేరే ఉంటుంది, ఎండాకాలంలో యూజ్ చేసే సన్ స్క్రీన్ వేరే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీజనల్ చేంజెస్. ఓకే. ఇన్ని రకాలు ఉంటాయా? స్కిన్ టైప్ మీకు తెలిస్తే ఆ టైప్కి సరిపోయే సన్ స్క్రీన్ తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇస్ మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి. దానికి మన క్లినిక్లో ఫేస్ అనాలిసిస్ అని చేస్తాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లినిక్స్ టు.
ఫేస్ అనాలిసిస్ చేస్తే మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటో కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి మీ స్కిన్ టైప్ తెలిస్తే నాట్ ఓన్లీ సన్ స్క్రీన్, ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా కూడా మీ స్కిన్ టైప్ తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ గో టేక్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ గెట్ అవుట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ అక్కడ ఉన్న షాప్ అమ్మాయి ఇచ్చడం అదంతా ఉండదు. సో మెయిన్గా సన్ స్క్రీన్, వై ఐ కీప్ టాకింగ్ అ లాట్, ఇఫ్ యూ సీ మై పేజెస్ ఇస్ సో మచ్ అబౌట్ సన్ స్క్రీన్, వై యూ అబ్సెస్డ్ అబౌట్ సన్ స్క్రీన్ దే సే. ఓకే. Sunscreen makes really lot of difference in your skin. One, it definitely makes your skin even tone. It protects your skin from sun effects, and it changes your tone. That color that you're looking at, ఇది బాగాలేదు నేను నల్లగా ఉన్న కొంచెం ఫేర్ అవుతానా, apply sunscreen every day without stopping for at least 1 to 2 months. You yourself will see. I'm telling only sunscreen, ఇక్కడ నైట్ క్రీమ్ కూడా చెప్పట్లేదు. సన్స్క్రీన్ ఒకటి, మాయిశ్చరైజర్ ఒకటి, ఆ రెండు ఖచ్చితంగా పెట్టండి, ఇంకేం చేయకపోయినా పర్లేదు, ఓకే. ఆటోమేటిక్గా స్కిన్ సెట్ అయిపోతుంది.